Ich sag gleich noch ein bisschen was zum Endkampf. Wenn das hier alles mal durch ist. Fell, you and Shadowheart have seen more of Faerun than you ever thought possible. She no longer shies from wolves or water. Nothing in the world frightens her anymore. And you feel you could face anything by her side. One day, you receive a letter passed to you by a stranger who bows with deference. An invitation to a gathering of the friends and allies who stood by your side in the fight against the Absolute. You waste no time in packing and set off on the long road back to where all of your adventures together began. Ach, schön. Hey, Lae'zel. Oh, ich glaube, er ist ein Gott geworden. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. So. Ich möchte mal ganz kurz... Ah, wie schön alle da. Toll. Ich möchte mal ganz kurz meinen Senf zum Endkampf abgeben. Der war klasse. Aber was ich nicht so klasse fand, war die Tatsache, dass einfach mal die ganzen Gefährten nicht da waren und dass ich die scheinbar auch nicht rufen konnte. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich doch lieber gehabt, dass man dann mit der kompletten Truppe kämpft und dann ist das Netherhirn dafür halt 5-mal so stark oder so. Aber gut, das ist eine Kleinigkeit. Der Endboss war toll. Die Musik nicht so, aber der Endboss war ansonsten sehr toll. Und das hier gerade, das ist einfach der absolute Hammer. Ganz ehrlich. Ich liebe es. Alle sind da. Außer das komische Mädel, das wir da... Wer ist denn... Ach, das ist hier die Katze von Gale, ne? Oh, geil. Weißt du was? Ich möchte direkt mit unserem Eulenbären anfangen. Und natürlich kann ich nicht mit dem Eulenbären sprechen. Das ärgert mich jetzt. Aber er freut sich, das ist gut. Das ist gut. He looks coyly at the ground, suddenly shy. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Trank des Sprechens mit Tieren oder so. Ich würde gern erfahren, was der Eulenbär und Kratzer zu sagen haben. Oh, wie cute. Wie cute. Wir werden gucken. Wir werden Dolch +1. Lyra, Geige, Handtrommel, Flöte. Minsc. Karlach. Wer spielt denn da eigentlich? Millil, den kenne ich gar nicht. Truhe dankbarer Worte. Lass mal kurz gucken. Vielleicht... Offizieller Gildenbrief. Oh, die haben uns alle... Oh, wie geil. Oh, das wird viel zum Lesen, du. Die haben uns alle Post geschickt. Ich hatte jetzt zwar doch die Hoffnung, dass sie Sprechen mit Tieren irgendwie haben, aber hier kann ich es auch nicht auswählen, ne? Kacke. Ich würde so gern mit denen reden. Lazarus. Naja, vielleicht wird das ja doch noch. Okay, jetzt fangen wir mal an.
Ich nehme mal die ganzen Briefe mit. Alter Schwede. An den Helden der Reiche. Wir haben euer Abenteuer genau verfolgt, von jedem Tag an, da ihr vom verfluchten Nautiloiden fielt, bis zum letzten Hieb, den ihr an den Nesserhirn versetztet, das über der Schwertküste lauerte. Wir sind eine bescheidene Gilde, die ihren Stolz im Erzählen von Geschichten findet, nicht unähnlich jenen, die in vielen kommenden Jahren über euch geschrieben werden. Wie inspirierend wir eure Taten fanden, die großartigen wie die schrecklichen, die Leben, die ihr gerettet oder ausgelöscht, die Freundschaften, die ihr gefunden habt. Daher wollten wir euch diesen Gruß senden und unser Dank, dass ihr mit so kühnem Schwung ins Abenteuer gezogen seid. Ihr habt unser aller Herz berührt. In tiefster Dankbarkeit die Gilde des großen Genies. Von denen habe ich noch nie was gehört, aber gut. Warum habe ich das Ding eigentlich noch dabei? Das lesen wir ganz am Ende. Barkus. Lazarus hat mir diese Adresse gegeben und gesagt, ich solle euch schreiben. Daher hier das Neueste. Die Eisenhandgnome sind fast nicht mehr zu gebrauchen, aber ich konnte sie in eine Art zusammenhängende Erfindungsabteilung einspannen. Wir wurden beauftragt, beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen und unsere dampfgetriebenen Motorationen helfen uns, das Material durch die ganze Stadt zu transportieren. Kein Problem, wirklich. Mir geht es gut, ich hoffe euch auch. Das haben wir schließlich verdient, nicht wahr? Ach, der gute Barkus. Art. Ach, den haben wir gerettet, ne? Gut, den finde ich jetzt nicht so interessant, da lasse ich euch mal selbst lesen. Valeria, das war hier der Elefant. Finde ich jetzt auch nicht, das lese ich jetzt auch mal nicht vor. Will es ja auch nicht zu lange machen. Aber ich lese mir das natürlich durch. Schön. Ballistenblut aus Stoff rauskriegen. Ja, ganz schlecht. So, Ravengard. Wundert mich, dass der nicht sauer ist wegen Will, oder? Aber Baldurs Tor geht's gut. Das haben wir gerade erfahren. Arabella. Kiesbauer. Was macht die jetzt? Macht einen auf Druidin. Ah, ist immer noch in Ausbildung beim Bartmann. Ich weiß nicht, wer der Bartmann ist. Das Gale dann, oder? Wer ist denn Arai? Den kenne ich nicht mehr. Ach, das war diese Drow, die Astarion beißen durfte. Die uns dann bestohlen hat, die Sau. Ich mag die nicht. Aber sie mag uns. Und sie liebt uns scheinbar sogar. Sebastian, ich habe keine Ahnung mehr, wer das war. Ach, Vampir. Der Vampir, okay. Okay, den Vampiren geht's auch gut. Fantastisch. Florik. Stadtwache geht's bestimmt auch gut. Ja, alles prima. Alles super. Die Gur. Ja, die sind auch uninteressant eigentlich, aber Monsterjäger haben nur eine kleine Rolle gehabt, ne? Aber trotzdem spannend. Auch weil sich das so von Akt 1 bis 3 durchgezogen hat mit denen, ne? Wir haben am Anfang da diesen Vampirjäger in der Nähe von Ethels Häuschen gefunden und so. Vielleicht könnt ihr euch da noch dran erinnern, wir haben den umgebracht. Elminster, den gibt's ja auch noch. Ja, er schreibt auch sehr ausschweifend, ne? Ist auch nicht sauer, das finde ich gut. Alfira. Oh, Alfira. Die hätte ich gerne im Endkampf gesehen. Oh, sie hat eine Musikschule. Oh, wie schön. Ah, toll. Super.
Nice, Damon. Ah, ist für Karlach. Sehr knapp geschrieben, der Damon. Nachtschatten. Das ist für Schattenherz, ja. Das war diese Ordensschwester. Oh, sie ist immer noch bei den Anhängern Schars, naja. Voss, immer gut. Kampf um Kampf rückt Luckys Tod näher. Wunderbar. Toll. Vor allem, dass der hier so ein Dings geschickt hat. Die Hoffnung. Ach, schön. Ich lese nicht alles vor, weil sonst sind wir in 3 Stunden noch hier. Ich überspringe das ein bisschen. Mayrina, ich habe keine Ahnung mehr, wer Mayrina ist. Ach, das ist die mit ihrem Zombie-Mann. Ja, sie hat ein Kind bekommen. Wie schön. Ah, sie hat einen Verlag gegründet. Toll. Und sie gibt uns einen aus. Das finde ich auch spitze. Naba, unser größter Fan. Hallo Naba. Aus dem Taubenschlag. Er hatte eine Erleuchtung. Er ist jetzt mein Brieffreund. Oh, er hat endlich 17 Briefe hat er geschickt. Er hat jetzt endlich eine Bestimmung gefunden. Er ist unser Brieffreund. Toll. 9 Finger. Ach, auch toll. Oh, sie hat uns Wein geschickt. Nice. Und die Hafner. Geraldus. Cool. Sehr schön. Okay, wollen wir mal durchgehen? Gehen wir erstmal zu Minsc. Das ist bestimmt lustig. Boo! We are not dreaming. It is our old friend. Hi. Auch schön euch zu sehen, Minsc. Oh, and it is good to be seen. Oh, after so many days down in the dark, Minsc began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the Dusty One to open a portal to our very cell. Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsc to cover. Ihr wart eingesperrt, weswegen? Minsc and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jaheira is occupied with harperish matters. The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsc and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsc still has his fists, no? Klingt, als hätte Lazarus euch gerade noch rechtzeitig rausgeholt. In ample time indeed. So long as the Bone Mage returns us to our cell by dawn, Boo would not be late to the bloodshed. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore the sticky tyrant from the sky? Du warst ja nicht mal dabei. Ich lebe einfach mein Leben, jetzt, da ich jemanden gefunden habe, mit dem ich es teilen kann. Aha, the lovebirds still nest together then? Minsc is glad.
For what is life without a companion? Though I am thinking yours does not sit on your shoulders, eh? Ah, you are right, Boo. That is none of Minsc's business. There is much merriment to be made before the night is done. Go and greet the others. Minsc shall make himself presentable. Ah, this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Alles klar. Not yet left the table, so this is still the first. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerne mit Tieren sprechen würde? Volo! YOLO Volo. Ah, my dear friend, it's been an age, has it not? You're looking very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Na, sowas. Wie ist es euch ergangen? Busy as ever. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the Sword Coast has been vying for my upcoming book on the subject of our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Das könnt ihr doch besser, nicht wahr? Oh, terribly sorry, but you mistake me, my friend. I'm only accepting complimentary feedback at this time. Deswegen wurdest du nicht Perhaps eingeladen. once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Hmm? Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Ja. Ich habe genug geredet mit dir, das ist richtig. Ach, Karlach. Ah, nee. Ach, doch. Oh, shit. Oh, my God. He wasn't kidding. Withers, you mad bastard! You brought me back! Soldier. It's really you. I've missed you, man. Like, I've really missed you. And you're so clean. Ich habe euch auch vermisst. I'd say so. Can't think of who's been carrying your pack now that Kay's out of commission. Man, we had some good times. Wish Will and I had more time to reminisce, but surviving Avernus is just non-stop. Still, having him there has been incredible. You really can get through anything with someone you love at your side. Oh, but hey, guess what we found? Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model that can live outside of Avernus. Oh, das You wäre haven't was. seen the last of old Karlach yet, soldier. Nice. Nice. Ich will keine Umarmung, da verbrenne ich mich. Trying not to count my owlbears before they've hatched. But the thought of coming back to Baldurs Gate keeps me going. Can I look you up when I'm out? Klar, kommst du vorbei? Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Gods, is it good to see you again. To be here together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Das möchte ich hoffen. Ah, schön. Es ist echt schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wer ist denn hier? Ist hier was? Warte mal, vielleicht haben wir hier Todeskreisauflösung. Ich kann alle töten, aber ich möchte niemanden töten. Ich will einfach nur mit den Viechern reden können. Verdammt nochmal. Buch der willigen Seelen.
Okay. Lazarus. Warum sind hier so heftige Schriftrollen? This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldurs Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? Ich möchte mit Tieren sprechen. Ich komme gleich wieder. Ich komme nochmal. Hast du hier irgendwo noch so eine... Ne? Verdammt. So wie es ausschaut, hat der nichts da für uns. Das ist aber blöd. Ah, warte, hier sind Vorräte. Ich glaube, es sind die falschen. Ich glaube, es sind die falschen Vorräte. Huch, da bin ich versehentlich rausgetappt. Ah, Mann. Naja, gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal weiter um. Halsin. Absolut uninteressant. You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross once more. Genau wie die Natur es vorgesehen hatte, richtig? Just as I hoped they would, more like. The Oak Father has been kind to me this past while. Yet I cannot forget the bond we all forged together. It is one that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. Ich glaube, du brauchst was zu saufen. Well, I am not normally given to imbibing, but this is a special occasion. And I believe our dear Withers procured a fine honey mead as part of the celebratory victuals. Even the most ascetic of nature's servants would be tempted by such an elixir. But that can wait. Your company is what truly drew me. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Ja, mir geht's super, ne? Also, ich muss sagen... Prima. Also. Please spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see. My charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. Na dann, mal schauen, was ich tun kann. I am all ears. Though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Ah, ich glaube, ich täusche ihn. Ich würze meine Geschichten ein bisschen. Kritisch sogar. Also das sind die geilsten Stories. Ich habe nochmal das Netherhirn gekillt. You are truly incapable of disappointing. The children shall be wrapped. And have no fear. All due credit shall be given to the tale's originator. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening. As much as I would like to. I shall leave you to the others for now. Unless there was anything else? Nee, das ist alles gut. Seid ihr eigentlich noch mit dem Hain verbunden? On occasion, but I prefer not to interfere.
Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Fantastisch. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. Oh. Na toll, dann auf Wiedersehen. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Oh. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this. Oh. Kann ich mit dem Teil mit Tieren sprechen? Ducks are my favorite, but Oh. I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Dankeschön. Das ist aber lieb. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. Ich habe eine Ente bekommen. Das ist ja nice. Oh. Ich habe sie vielleicht versehentlich kaputt. Das tut mir... Ups. The day I pray to you, Gale, is the day up is down. Ich habe heute meinen A-Loch-Tag, glaube ich. And Trissim's a cat's. So. Kleidertruhe. And don't you forget it. Oh, wow. Wir können uns nochmal anziehen, wie wir lustig sind. Das ist ja toll. Reden wir mit Gale. Goodness. Was Faerun always so dull? Still, at least the company was worth the trip, if not the view. Auf euch lastet die Aura von Nesaril. Welchen Handel seid ihr eingegangen, um Kasus Macht zu gewinnen? Not to be overly pedantic, but they are my powers now. I imagine you're wondering how all this came to be. The finer points of divine ascension are beyond mortal comprehension, I'm afraid, but I can provide a rudimentary sequence of events. First, I retrieved the crown of Kasse and reforged it using a series of precise and highly complex Netherese incantations. Then, I used it. As you know, the orb within me was the half-formed Karsite Weaver. Magic left incomplete by Kassus' self-destruction. I finished it. Using the crown of Kassus, I turned it into a new form of magic, fused with my being, driven by my purpose. And then I put it to work. As expected, Mystra was unwilling to hand over the reins of the weave, so I've claimed dominion over another area which I've passing familiarity. Ambition. Oh, Gott des Ehrgeizes. Was hat denn so Gottes gut, Mystra direkt herauszufordern, wäre eine noch größere Torheit gewesen als die von Kasus. I don't recall saying that I'd given up. I can say this much for now. Mystra is welcome to her dominion. My aims are set a little higher than offering cursory blessings to just any half-decent spellcaster. I exist not to bestow favors on my followers, but to inspire them to seize their destinies for themselves, exactly as I did. I'm their proof. Proof their hopes are not barren wastes, but the loamy soil in which their future achievements will flourish. Proof that with ambition, anything is possible. Eure Gaelsche Magie klingt faszinierend. Kann ich sie genauso wirken wie das Gewebe? Ao would prefer to let the cosmic dust settle from my unexpected ascension before considering my right to grant my followers such power. I'm sure it'll come around in a millennium or so.
And by then, my creed will be something to reckon with. There are already several shrines in my honor scattered across the outer reaches of Thay, and rumors of a very prominent temple under construction in Arm. Oh, hallo. This is only the beginning. Nice. Glückwunsch, ich bin beeindruckt. Ach so, wenn ihr je einen Auserwählten braucht, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Don't worry. With the ambition you hold, you'll never be too far from my sights. Pursue your dreams and keep me in your prayers, and who knows? They might just get answered. Mach das mal besser, weil sonst werde ich sauer. Freundchen. Hey, kannst du mir einen Trank zum Sprechen mit Tieren there geben? he is, Gale in all his glory. I hope you're happy, the god of ambition. Have you ever heard anything more ridiculous? Was war das denn? Wer hat euch denn das Bier versalzen? Kasse himself. He and his bloody crown. And you, for that matter. Okay. The Gale I knew wasn't like this. He recognized his mistakes. He was contrite. All he wanted to do was live. Unfortunately, he fell into company that turned his gaze toward foolishness. Yes, I mean you. Hab dich auch gern. Er wollte aufsteigen und er hat es getan. Ich freue mich für And ihn. you're just as mad as he. I know there's nothing you could have done to stop him. Not really. Once he'd decided to learn nothing from his mistakes, what use were either of our protests? Perhaps you'd be willing to come meet Gale's mother sometime? She misses him so. And I know it would do her heart a world of good to discuss her son with someone who knew him as he was. Ja, das kann ich ja mal machen. Jolly good. I'll tell Mrs. Dekarios to be expecting you. Oh, she'll be delighted. Things just haven't been the same without himself cluttering up the place. Enjoy your party, dear. I've heard you quite deserve a celebration. Ja, ich glaube auch, dass ich das verdient habe. So, Schattenherz heben wir uns natürlich auf. Ah, Jaheira, auch eher langweilig, aber naja. Well, now. You can make yourself presentable when you have a mind to. Tja, immerhin einer von uns, gell? Oh, forgive me. I am simply excitable. It is good to be out under an open sky once more. My first, since the reconstruction began. We left quite a mess behind. But the city begins to look something like itself once more. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh. Ja, es ist ein Drecksloch, aber es ist unser Drecksloch. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Ach, die hat einen Sohn Not so for my daughter. und eine Tochter. Lions rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. Ihr habt Kinder? Ah, yes. Forgive me. There wasn't much time to offer hospitality with an elder brain looming over the city. They ask about you, of course. But I keep them a little too busy for stories. Ah, there is still much to do. People to house. A Harper network to rebuild. I may have little love for this city,
But so long as my family chooses to serve it, I can do no less. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. Wie fern ich auch sein mag, das Tor wird in meinem Herzen immer an erster Stelle stehen. Ah, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Na dann, Past made present. I'm glad. Lae'zel. For 2 months I trained the Knights of the Comet. For 2 more I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through limbo. I never imagined we'd be standing toe-to-toe on this day, in this place. Nothing but allies, I always told myself. A necessary partnership. But in spite of every strained word, every barbed glance, seeing you brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. Ihr seid also auf dem besten Wege, Vlakith zu stürzen. We've spilled blood, gained a foothold in the astral, but still we need allies. And one beyond reckoning has made itself known. Zerith Minyaragith. Ja, ich nicke. No need to pretend. I know the word means little to you. Shraktalor is the capital of the Githzerai. An exiled people. Once kin with mine until the madness of civil war ripped out one sky into 2. Our Gish sent word of the rebellion to their god king Zerith Minyaragith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Ja, diplomatische Mission, Diplomatie, das kannst du. Exactly the reaction I expected. My blade is keen as ever. But it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Minyaragith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am the comet. I will not rest until I burn Vlakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. Kriegst du hin. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. Ja. Auf jeden Fall, also viel Glück. And to you, always. Now go, mingle a bit. That's the word, right? Mingle. Ja. But don't think you've seen the last of me. I'll be back. Sure as the comet will rise. Sure as Kalir will forever circle the sun. Hauste. So, Astarion. Nee, erst Will, dann Astarion. There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? Ja, riecht super. Zeig doch. You take in every scent the night breeze carries. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Na, dieser mysteriöse Unterton. Forest trees draped in moss. Bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A
A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, Karlach and I have felled enough Cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints. If you want all the gory details, Karlach can fill you in. Wie seid ihr ohne eure Hexenmeisterkräfte zurechtgekommen? I think the splinters I made out of the last bone devil I saw speak for themselves. Sieht gut aus. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do say so myself. Na, wunderbar. War auf jeden Fall nett mit dir. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. Ach Will, ich mag dich auch. Hast du deinen Pfarrer denn mal besucht? I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be tears' will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. Fantastisch. Well, ja, that's enough hell talk for the moment. The night's young. You shouldn't go wasting it. ich finde die Story ist jetzt nicht so spannend, ehrlicherweise, aber I gut. plan on downing half a bottle myself. Oh, did I say half a bottle? I meant half a dozen. Okay. Aber macht ja auch nichts, ne? Wer ist eigentlich der hier? Millil. Kann man da hoch zu dem? Ja. Spiel mal was. Spiel mal Bossmusik vom Raphael. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. Ich würde gerne ein anderes Lied hören. Also überhaupt würde ich gerne mal ein Lied hören. Go on then. What should I play? Neue Komposition vielleicht. Fine. Ah. Mucke. Besser. Ist nicht mal ganz so ruhig. So. Ja, ich befürchte, wir können nicht mit unseren Tieren sprechen. Das ärgert mich gerade tatsächlich. Finde ich doof. Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And you're looking more delicious than ever, if you don't mind me saying. Whatever you've been doing with your time, it clearly worked wonders. Ja, ist meiner besseren Hälfte zu verdanken. Love is a powerful tonic. And where better to celebrate our good fortune? An old haunt with old friends. Hast du eigentlich gesoffen? Cheeky. I've been very well behaved, thank you. Das ist I've schön. taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it. Na, wer hätte das gedacht? Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been.
Und was kommt nun? Lebt ihr das gute Leben weiter? Hardly. Good people don't spend as much time lurking in the dark as I do. You know, it's funny. At first, I thought I was trapped by the shadows, cursed to live in them forever. But in time, I realized that darkness is as much a part of me as my fangs. This is only a curse as long as I refuse to embrace the shadows. So, I decided I would. I decided not to be defined by the choices other people made, by what other people did to me. My past may be done, but my present, my future, they're mine. This is who I am, in all my glory, for better and for worse. Das ist schön. Viel Glück und so. And to you. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. Oh, ach, schön. Toll. So, Scratch, Schattenherz und dann gehen wir noch zum ollen Lazi und dann war's das. Hallo? Oh, er hat was für... Er hat... Moment. What is it? Er hat das Astralprisma. Was hast du da? Er hat einfach mal das Astralprisma dabei. Invitation. He wants you to throw the object he's dropped. But it isn't a ball. It's the astral prism. Wo hast du das denn gefunden, Jungchen? He whines. Less talk, more throw. Na gut. Komm her, Jungchen. Lass dich erstmal streicheln. Braver Hund. Ich verstehe nicht, brauch das gar nicht. Du. So. Wollen wir werfen, oder? Hol! Hol! Scratch yaps a request you know Ich well. hab geworfen. Er hat's. Jetzt kaut er drauf herum. Familiar sight. Scratch can't quite speak. Ah, wie süß. So, Schattenherz. I didn't expect to be nervous. But seeing everyone here like this, it's strange, isn't it? Ich hab schon mit allen geredet, ist super. The last few months. Now I'm waking up back in camp with my hair smelling like wood smoke and fallen leaves stuck to my backside. Keine Sorge, ihr werdet euch im Nu amüsieren. A little wine might help accelerate the process. So, we should divvy up what we tell people about what we've been doing these past few months. I'd hate to be a bore that comes along and regurgitates the same story to someone moments after you've told them. Any ideas? Ja, was haltet ihr denn für erzählenswert? Well, there's the visit to the House of the Moon, fending off Sharan assassins. That stray imp that joined us. Bing bong, wasn't it? We've squeezed in a lot. And I'm glad I got to share it all with you. I'm sure we'll have them hanging off our every word. I'll leave you to do some mingling, unless you need anything else. Ich hätte gern noch mal ein Küsschen. That can be arranged.
Kleines Funfact an dieser Stelle. Wenn ich mich nicht täusche, gab es eine YouTube. Almost a shame we're with company. I'd be tempted to let you whisk me away someplace quiet. Oh. Gerne. Ich bin bald zurück. With music in the air and wine flowing, I think I'll manage. Wenn ich mich nicht täusche. Get into trouble, but if you must, fetch me first. Dann gab es auf YouTube eine Dungeons Dragons Runde mit den Sprechern vom Spiel quasi. Und da kam Bing Bong vor. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass es das gab. Mit Bing Bong. So, Lazarus. Yes? So, ich habe mich mit allen ausgetauscht. Was kommt als nächstes? What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For Och now. nee. Och nee. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself. But for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. Auf die besten Freunde, die ich mir hätte erträumen können. To you. Das war's. Fantastisch. Hab mich jetzt doch ein gutes halbes Jahr, glaube ich, begleitet, dieses Spiel. Es war eine fantastische Reise. Ich will gar kein Review geben, es ist 10 von 10, dieses Spiel. 10 von 10. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist perfekt. Es ist einfach, es ist ein Spiel. Wenn ihr damit was anfangen könnt, kauft es euch. Es ist großartig. Ja, jetzt habe ich aber doch 2,5 Stunden aufgenommen. Dementsprechend fühle ich mich jetzt doch auch ein bisschen erschöpft. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart bei diesem Projekt. Danke für die Kommentare, danke für die Likes. Und wir sehen uns bei was anderem. Vielleicht auf Twitch. Vielleicht hier. Aber in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.